The eighth whispered prayer of Imam Zain al-Abidin, peace be upon him. About the devotees. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the All-Merciful, the All-Compassionate. سبحانك ما ضيق الطرق على من لم تكن دليلا، وما وضح الحق عند من هديته سبيلا. إلهي فاسلك بنا سبل الوصول إليك، وسيرنا في أقرب الطرق للوفود عليك. قرب علينا البعيد، وسهل علينا العسير الشديد، وألحقنا بعبادك الذين هم بالبدار إليك يسارعون، وبابك على الدوام يطرقون، وإياك في الليل والنهار يعبدون، وهم من هيبتك مشفقون، الذين صفيت لهم المشارب. Glory be to thee. How narrow are the paths for him whom thou hast not guided. How plain the truth for him whom thou hast guided on his way. My God, so make us travel on the roads that arrive at thee, and set us into motion on the paths nearest to reaching thee. Make near for us the far, and make easy for us the hard and difficult. Join us to thy servants, those who hurry to thee swiftly, knock constantly at thy door, and worship thee by night and by day, while they remain apprehensive in awe of thee. Thou hast purified their drinking places. وبلغتهم الرغائب، وأنجحت لهم المطالب، وقضيت لهم من فضلك المآرب، وملأت لهم ضمائرهم من حبك، ورويتهم من صافي شربك. فبك إلى لذيذ مناجاتك وصلوا، ومنك أقصى مقاصدهم حصلوا. فيا من هو على المقبلين عليه مقبل، وبالعطف عليهم عائد مفضل، وبالغافلين عن ذكره رحيم رؤوف، وبجذبهم إلى بابه ودود عطوف. Taken them to the objects of their desire, granted their requests, accomplished their wishes through thy bounty, filled their minds with thy love, and quenched their thirst with thy pure drink. Through thee have they reached the pleasure of whispered prayer to thee, and in thee have they achieved their furthest goals. O he who comes toward those who come toward him and grants gifts and bestows bounty upon them through tenderness.
He is compassionate and clement toward those heedless of his remembrance, and loving and tender in drawing them to his door. أسألك أن تجعلني من أوفرهم منك حظا، وأعلاهم عندك منزلا، وأجزلهم من ودك قسما، وأفضلهم في معرفتك نصيبا. فقد انقطعت إليك همتي، وانصرفت نحوك رغبتي، فأنت لا غيرك مرادي، ولك لا لسواك سهري وسهادي، ولقاؤك قرة عيني، ووصلك منى نفسي، وإليك شوقي، وفي محبتك ولهي، وإلى هواك صبابتي، ورضاك بغيتي، ورؤيتك حاجتي، وجوارك طلبتي، وقربك غاية سؤلي. I ask thee to place me among those of them who have the fullest share from thee, the highest station with thee, the most plentiful portion of thy love, and the most excellent allotment of thy knowledge, for my aspiration has been cut off from everything but thee, and my desire has turned toward thee alone. Thou art my object, none other, to thee alone belongs my waking and my sleeplessness. Meeting thee is the gladness of my eye, joining thee the wish of my soul. Toward thee is my yearning, in love for thee my passionate longing, in inclining toward thee my fervent craving. Thy good pleasure is the aim I seek, vision of thee my need, thy neighborhood my request, nearness to thee the utmost object of my asking. وفي مناجاتك روحي وراحتي، وعندك دواء علتي، والشفاء غلتي، وبرد لوعتي، وكشف كربتي. فكن أنيسي في وحشتي، ومقيل عثرتي، وغافر زلتي، وقابل توبتي، ومجيب دعوتي، وولي عصمتي، ومغني فاقتي، ولا تقطعني عنك، ولا تبعدني منك، يا نعيمي وجنتي، ويا دنياي وآخرتي، يا أرحم الراحمين. In whispered prayer to thee I find my repose and my ease. With thee lies the remedy of my illness,
the cure for my burning thirst, the coolness of my ardor, the removal of my distress. Be my intimate in my loneliness, the releaser of my stumble, the forgiver of my slip, the acceptor of my repentance, the responder to my supplication, the patron of preserving me from sin, the one who frees me from my neediness. Cut me not off from thee and keep me not far from thee, O my bliss and my garden. O my this world and my hereafter. O most merciful of the merciful.